Page number 4. Page number 4. Note. We know that cos theta means e to the power of I theta plus e to the power of I minus theta by 2, and sin theta means e to the power of I theta minus e to the power of minus I theta by 2. Cos hyperbolic theta means e to the power of theta plus e to the power of minus theta by 2. Sin hyperbolic theta means e to the power of theta minus e to the power of minus theta by 2. Okay, today we shall solve some problems. So prove that modulus of z1 into z2 equal to mod z1 into mod z2, and amplitude of z1 into z2 equal to amplitude of z1 plus amplitude of z2. Proof. We know that any complex number z is of the form x plus iy. Okay, let we take or consider two complex numbers, say z1. Let z1 equal to r1 cos theta 1 plus I into sin theta 1. This is in polar form. This is same as r1 into e to the power of I theta 1. This is in polar form. So therefore modulus of z1 equal to modulus of r1 into e to the power of I theta 1. This is mod z1 modulus of r1 into modulus of I theta 1. Modulus of r1 value is r1. Modulus of e to the power of I theta 1 value is 1. Therefore r1 into 1 is r1. So this is because modulus of e I theta 1 means modulus of cos theta 1 plus I sin theta 1, and this is same as square root of x square plus y square. Cos square theta 1 plus sin square theta 1 means 1. Therefore root of 1 value is 1. Is it right? And amplitude of z1, and amplitude of z1 is given by tan inverse of y by x. Y means r1 sin theta 1 by r1 cos theta 1. This is same as sin theta 1 by cos theta means tan theta 1. So therefore tan inverse and tan gets cancelled. Therefore this value is theta 1. Therefore modulus of z1 value is r1 and amplitude of z1 is theta 1. Similarly, let we take z2 means r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2, or it is r2 e to the power of I theta 2, and therefore modulus of z2 equal to r2 and amplitude of z2 equal to theta 2. Therefore let me consider the left hand side. So that is modulus of let we take z1 into z2. Z1 means r1 and z2 means modulus of z1 into modulus of z1
or let me consider, so first consider z1 into z2. Z1 is r1 e to the power of I theta 1 into z2 means r2 e to the power of I theta 2. So therefore z1 into z2 equal to r1 r2 into e to the power of I theta 1 into e to the power of I theta 2 is e to the power of I into theta 1 plus theta 2. So this is same as r1 r2 into cos of theta 1 plus theta 2 plus I sin of theta 1 plus theta 2. So therefore modulus of z1 z2 is given by r1 into r2 and amplitude of z1 into z2 equal to theta 1 plus theta 2. So this implies modulus of z1 into z2 equal to r1. R1 means mod z1 into r2. R2 means modulus of z2 and amplitude of z1 into z2 equal to theta 1. Theta 1 means amplitude of z1 plus theta 2 means amplitude of z2. Take one exercise. Similarly you have to prove this one. Page number 5. Page number 5. Exercise. Prove that modulus of z1 by z2 equal to mod z1 by mod z2 and amplitude of z1 by z2 equal to amplitude of z1 minus amplitude of z2. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ and imaginary part of exponential i5. Find the real and imaginary part of exponential i5. Solution. Let we take z equal to the given complex number. Given complex number is exponential i5. This is same as e to the power of i5. E to the power of i5 can be written as cos phi plus I sin phi. Is it right? So therefore z equal to, what is the value of cos phi? Cos phi value is -1 plus I into sin phi value is 0. This is of the form x plus iy, and therefore real part is -1 and imaginary part is 0. Similarly, let me solve another problem. Find the real part and imaginary part of exponential of 3 plus I pi by 4. Solution. Let me take the given complex number as e to the power of 3 plus I phi by 4. This is the given complex number. This is of the form a to the power of m plus n, and therefore we can write it as a to the power of m into a to the power of n.
So therefore z equal to e cube into e to the power of I pi by 4 can be written as cos pi by 4 plus I sin pi by 4. ಯಾಕೆಂದರೆ e to the power of I theta ಅಂದರೆ cos theta plus I sin theta. Cos 45 value is 1 by root 2 and sin 45 value is 1 by root 2. So therefore this is e cube by root 2 plus I into e cube by root 2. So therefore real part is e cube by root 2 and imaginary part is e cube by root 2. Okay. Next problem. If z equal to x plus iy is a complex number, then find the real and imaginary part of exponential z square. Solution. Let we consider exponential of z square. So this is same as e to the power of z square. Is it right? Exponential of z square ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, e to the power of z square ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ z ಅಂದರೆ ನಾನು x plus iy ಅಂತ ತೊಳ್ತೀನಿ, ಜನರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ x plus iy whole square. So therefore this is e to the power of a plus b whole square ಅಂದರೆ a square plus b square y square ಅಂದರೆ -1 minus y square plus 2ab 2 into I 2xy. Is it right? Or this is same as e to the power of x square minus y square into e to the power of I into 2xy ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ a to the power of m plus n is a to the power of m into a to the power of n. Next page number 6. Therefore exponential of z square is equal to e to the power of x square minus y square into e to the power of I 2xy na cos of 2xy plus I into sin of 2xy ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So therefore this is e to the power of x square minus y square cos of 2xy plus I into e to the power of x square minus y square into sin of 2xy. ಇದು x plus iy ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ x plus iy. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ e to the power of x square minus y square into cos 2xy and imaginary part is e to the power of x square minus y square into sin of 2xy. Next problem. Find the modulus and amplitude of ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, 1 plus I by 1 minus I. Find the modulus and amplitude of 1 plus I by 1 minus I. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? 1 plus I by 1 minus I. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇದೆ, ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಏನು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಅದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬಾಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2i/2 ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 0, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x square plus y square. This is 0 square plus 1 square, that is 1. Next, amplitude theta is given by tan inverse of y by x. Tan inverse of y ಅಂದರೆ 1, x ಅಂದರೆ 0. ಇಲ್ಲಿ sin theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, cos theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1/0 ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ 90. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ 1, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ π/2. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ √2 ಬರುತ್ತೆ. ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂದರೆ 1, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, ಅಲ್ಲಿ 1/1 ಅಂದರೆ 1, ಹಾಗಾಗಿ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ π/4. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.